The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kwongerayo mu program The Voltage twetondora ku akayise mu manyembeera zino munnange oluusi ebintu bigenda n'ebitabuka naye we tulinnya okuba nga tubaweereza The Voltage program gyogenda maaso n'okuba ng'olaba gaba amasannyalaze gennyini buli lunaku olwokano eba ssaawa emu ey'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro nga twogera ku nsonga ez'enjawulo bya bufuzi na bukulembeze bwa Uganda ddembe lya buntu n'ensonga ez'enjawulo ezigwate mu kkowe eryo. So waliwo tuviiriddeko mwami Otebe abadde alamuse kuba tulaba era ndooza agenda kukozesa eddakiika ntono nnyo ne mwami Mayanja alamuse kuba tulaba tutandikira awo wennyini ate tweyongereyo. Mwami Otebe alamuse kuba tulaba. Ngaze ndooza nawe ofisa wa NRM wali producer akabadde akoze kola kataddeko nti una NRM ate nga gwayogera badde nsanyuse short insazi. Okay. Sikoma mobilizing aba NRM emakindi ne mu studio kyakantandise so tuuza mademba ngaza kwagamba nti nebaza management kulaba nti etuumwaganya bulijjo kulaba nti buli Friday tujja tukabaganya ebirowoozo tulaba nga twebe tuzimbe eggwanga lyaffe olwakadde kankomaawo naye mbagaza shenungi weewawa sense okubanga otwegaseko mwami Otebe kanzire wamani Mayanja. Abatulaba kawungezi kolwaleero mbalamusiza nnyo nembeebaza emirimu. Njagala okutwala omukisa guno okusanyukirako eri abo bonna abafunye obuwanguzi naye ffe okuva mu kibiina kya Forum for Democratic Change tukyalina amawulire amalungi n'amabi. Amabi gali nti ate tufiiriddwa omwami badde bamuyita Ochwo Godfrey yali flag bearer waffe mwemu ku zi constituency Tororo maite erina ggulu ndowooza era ebbanga lyonna tujja kusitula tugende Tororo omulwanyi tumuziike mu bitiibwa by'abalwanyi nga bwe empisa yaffe bweri. Amawulire amalungi gali nti tukyagenda maaso n'okuteekateeka okulaba nga tuzza bujja structures zaffe tulinamu okusoomoozebwa wano nawali naye democracy si kwanjula mukazi tikasita oteeka wali ente nga n'ekitanga omukazi otwala mubeeramu bingi. So abawagizi baffe mubeere bagumiikiriza naye obuvunaanyizibwa bwe twesuubiza obw'okubeera ensulo ya demokrasiya mu Uganda awo tusibidde retired Colonel Dr. Kiza Besije ntumye balamuso bane enchawaali era program egenda kubanga gikwasaganya bulungi nnyo. So mubeereko sawa nyeza kala sama je lwaki ne President Museveni temumuwaayo olunaku because ali mulungi nnyo ku social media mumufunireyo olunaku nayo mumufunire olw'Sunday. Njogera na management si mwami Otebe. Badde manyo baka mwami Otebe. Naye mwami Otebe era yayinza otuyambako okutuusa obubaka bwa TV eno nti
omukulu bamufunire cyane munagenda ng'entebe bakebere covid buli lwasande nsanyusa okubeera ku show omukulu mukikira bulungi tusanyuse mwami Mayanja okubanga otegase ko lunaku olwaleero tusobola kubanga olina fesabiti eri naye kyamukisa mulungi nti leero tuli ffenna mwami Alex Rovans tasobodde kubanga atwegattako olw'emirimu egimufudde bize wano nawali naye tomanya mulundi ogujja ajja kusobola okubanga atwegattako tugenda kuba tuyitaayita mu miramwa gyaffe gy'olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutandika n'ensonga y'akalulu wano mu ggwanga Uganda. Tewali kalulu kawunzika nga tetuwuliddeemu mivuyo, tewali kalulu kawunzika nga tetuwuliddeemu nti bano beekubye sayidi eno tekkiriziganya na byavudde mu kulonda, naye nga twebuuza byo bino binaakoma ddi lwafuuka luyimba nti buli bwe tugenda mu kalulu bye tulina okusuubira. Twakava mu kalulu ak'ebukedya aka LC5 era nga akalulu kano kalimu emigozo wano mingi nnyo olw'ensonga nti waliwo omukulu omu amanyiddwa nga Omagoro. Yes, Omagoro ndowooza erinnya ndipronansinze bulungi. Ono nno omukulu yali agenda ku nominatingibwa naye n'atasobola kubanga atuuka olw'ensonga nti yali attacked. Empapula ze ne bazimuggyako era n'essente kigambibwa nti obukadde 163 nti nabo bwatwalibwa. Naye ono nno yasobola okubanga ate anominatingibwa naye ate ku lunaku lw'okulonda still n'abeera attacked mu mbeera y'emu. So twebuuza ebintu nga bino binaakoma ddi. Mu kalulu ke kamu aka bukedya aka LC5 munnange byagenda okuvaayo nga omukyala Mary Akol akalulu kano nno munnange yakawangudde era nga yawangulira waggulu n'ebitundu 91 ku buli 100 era nga yavaawo n'obululu emitwalo 7,992. Ono nno eyamukwatira oba eyamuddirira oba yakwata ekifo ekyokuli mwami Lokwisk Eblakin. Ono nno nga yavaawo n'obululu 4,900 mwana mukamono yali independent, naye nga ate yakwata ekifo ekyokusatu ye mwami Sam Oyita Odeke n'obululu 2,383 okuva mu kibiina ekya Forum for Democratic Change. Mwami Omagoro David akalulu nno kano ndowooza munaye tebyamutambulira bulungi okusinziira embeera gye yayisibwamu, naye omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni yavaayo gye buvuddeko n'abaako ebbaluwa ate gyawandika still ku kulonda kuno okwa LC5 ebukedya era nga munnange ebbaluwa ye yalimu ensonga ez'enjawulo zenja okubanga mbategeezaako mu maaso awo era nga yeemulugunya. Yasanyuka of course ng'ekibiina kya NRM bwakyali kifunye obuwanguzi naye ate ne yeemulugunya ku mbeera bwe yali ate ebukedya. So munnange we tugenda okuba nga tutambulira Oyam balonze olunaku olw'eggulo Oyam North Constituency era nga mukyalo wa UPC Dr. Eunice yamaze dde okuba nga alangirirwa akakiiko k'ebyokulonda nti munnange ono nno yeyalidde mu banne akendo oba ate yeyawangudde akalulu kano. Naye nga nja kubanga mbawa details gye tunaagenda mu maaso tugenda kuba tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo emigozo bano gino ba akavuyo kano oba emivuyo gino egibeera mu kulonda gyo ginaakoma ddi beemu ku bibuuzo ebyebuuzibwa era nga tusuubira nti embeera eno esobola okuba nga eteerera bwe wabaawo ate ebikolebwa. Naye nga tetunaba kutuuka ku nsonga eyo ngenda kubanga ntandika n'abakubi ne mu studios batubuulire bo okulonda kuno kwe twakakuba amabega bakulabye batya. FDC ebadde kitundutundu mu kulonda kuno kwenjogeddeko okwa LC5 ebukedya n'okwa Oyam, naye byagenze okuvaayo nga bano nno munnange era still mu kalulu kano kennyini bonna bali mu bifo bya kusatu. Webukedya yali mu kifo kya kusatu ne Oyam yabadde mu kifo kya kusatu. Kino kitegeeza ki eri ekibiina kya Forum for Democratic Change. Ekirungi gwe tuli abamu kwe tulinawo mu studios kuliko ava mu kibiina kya FDC agenda kuba atubulira naye nga ate ne NRM naye teyasobodde kubanga munnange ewangula mu kalulu kano aka Oyam ate nga munnange babadde bakola bulungi nnyo mu by-elections eziise ewaabwe nayo kitegeeza ki. Ntandise ne mwami Mayanja. FDC bw'otunuulira performance mu by-elections zino mubadde temutambula bulungi. Obuzibu bubadde nga ki oba buvudde ku ki? Obuzibu bulinga bwa mirundi esatu. Obusooka buli munda mu kibiina. Ekibiina ndowooza kokyanga twakoma mu 2017 tuludde okubeera ne engagement ne structures zaffe. Abantu lwaki baagala FDC? Ng'ogyeko manifesto proposal
ennungi tutaddewo ekisuubizo ky'okukwata obuyinza n'abantu basobole okubusigaza. Okay. So buli lunaku abantu batutunuulira enteekateeka zaffe ezibasobozesa okukwata obuyinza n'okubusigaza. Okay. Nze ndowooza nti mu myaka nga 8 omulimu ogwo guddiridde. Of course ensonga nyingi, mwalimu departure n'omuntu, mwabaddewo emergency ya people power, ate nga people power yatambulira mu bibiina ebyali mu existence, naye ffe mu FDC yatukosa nnyo kubanga yajja ne narrative efaanana n'eyaffe, nga ne ba actors abagirimu mu neeyisa abaagala okutufaanana, so baconfusinga nnyo abantu baffe ku base. To a certain level abakulembeze mu FDC ne bagamba nti tewali ayina monopoly ku kuleadinga struggle. Baganda baffe baba bayina ekyenjawulo kiba offeringa space naffe tetwagigula tugiwa buwi, naye ndowooza kati we tutuuse abantu balabanga tulinganga abakoze batya abaddiridde abaali bagamba okugenda entebe mu ntebe nabo tebamanyi byadda. So ffe nga munda mu kibiina sirina nsonyi, abawagizi be FDC tulinamu obunafu munda. Ekirungi ekiriwo nti ebyekwaso byali COVID-19 n'ebiri ebirala byaba zi breakaway, naye kati tetulina kye twekwasa. Enteekateeka gye tuli munda mu kkubagana nayo okulaba nti party, because bwe twali tuyingira mu kaluka 2021 waliwo n'ekiteeka kye bakola mu parliament ekya management of political parties, nti bagamba nti activities sigale ku National Executive Committee headquarters. Ndowooza nti etteeka eryo by now oba regulation eyo eri overtaken by events. Omulimu gwe tulina gwa kudda ku ground kujjukiza abantu kiki kye tuli, kiki kye twagala okukola na butya bwe twagala okikola. Mu buufu obwo abantu batandise butabika baguddewo office ekitabangawo. Waliwo vibrations nyingi nnyo. Then two, nga opposition kinnuma n'olwaleero luno President Museveni buli lunaku agenda akyusa mu nzijaye mu kalulu. Kati gwotunula wano ogambye mbu kyanaku NRM teyawangudde Bukede yajogambye neno Oyam, naye ojagala okimanye nti President Museveni alina omukago ne UPC, era bwe babadde mu kalulu ko Oyam NRM yabadde egoba omukyala ali mu afupeti oba kitegedde. Era olaba okuyomba kwa Tango Odoyi ne mwami Akena ng'olabira ddala stage managed play. Okiwulira lwa nsonga nti ba political actors abalala tuganye ndowooza nze kanze nkirese nti bannange halo NRM the ruling party n'amaanyi gaayo gonna bwega nti egenze mu nkolagana etali precedented etali formal ne opposition political party, we needed to stop, pause, tugende mu drawing board twebuuze kino kitegeeza ki. Nayogera wano nti kiri funny the President General wa Democratic Party kati atula ku government side mu house. Choka ina chief, aina whip wa Democratic Party atula ku opposition. I am perturbed tiba elders mu politics baganya okutegeera how confusing that is. So tujja kere encha tugende mu kalulu. Nga DP mu mukago gwe yasiba bateseza nti wano tulekere. Okiwulira? Fe tujeno twekube twesindike DP wangule. Mubanamale muganti FDC amanyi tegamala mugenda mu luzinga nenga tulina syndicate ze tutambuliramu ze tutetegerezanga. So kinuma nti opposition eganye n'okutuusa kati because ndowooza kachanga tugenda mu 2021 opposition enayo by election gye wangudde. Is it because the NRM has improved? Oyam ye by election opposition gye wangudde. Oyam nkugambye UPC ze sikyagibalira mu opposition. Sikyagibalira mu opposition. Omukyala Beatrice not annual Betty Amongin mukyala wa president wa UPC wa president Akena minister mu government ya Museveni atadenoncing anga UPC ojja kungamba n'abe FDC banyi ne mukyala Sebugwawo bwe yagenda mu NRM okuweereza newankubadde nga ina lifetime membership but mu activities a party ne membership ye yakola ki bonna buli because nzolaba nange kasita ne Simba independent abe FDC bangamba ofulumye
Ochiwulira? However, ninawo ka close ako kwandikira Secretary General nga applying for admission, which I did. But for constitution yaffe egamba the moment you go independent, the moment you engage in activities that are hostile to the party objectives. So, buli muntu ava mu FDC na crossing over, nga tumusiibula, tumwagaliza ekiwumula eky'emirembe. Naye owa UPC, ne mu nkiiko za UPC eziri superior akola ki? Kakati nze nkaluubirirwa. UPC njiyita nti ey'opposition, nga ndabye n'amaanyi NRM ge yatutte mu kalulu kwa Oyam omoro manyize ebimbuza Oyam. Eyo si okagerageranya n'akekayunga. Akekayunga abantu bafa. Bakyala balepingibwa, mundu zavuga. Okitegedde. So, ekituufu kiri nti President Museveni nga kada wa political science aina enkyusa mu mpiki bwe yazizannyamu ne abo opposition baganya okutekinga notes ba responding accordingly. Waki tukyagenda mu by election, for heaven's sake a by election. Fena ne tusimbawo ba candidate n'atayina kyagenda tugamba. What was National Unity Platform going to do in Lango sub-region? Definitely tewali. Bino ebyokolaga amaanyi agatalina kyegaza. Tebitugattako, because at the end of the day, to justifying achi, did we go to that by-election in a National Unity Platform to build structures at this time? The answer is no. FDC, couldn't you, Boba Badene candidate alinawo some few chances, could you find a way of negotiating with sister parties to tandikirawo ka coalition tugende nga bwe twali tugezezaako okukola soroti? Kakati ebyo bwe tubiteeka ku mabbali obwo bunafu bwaffe, answer ffe tuzirina. Kati ekirala, electoral commission ne state, electoral commission and state. Nze ndowooza nti by now bandibadde ebintu ebimu nga tebikyatuyombya. You see? Tewali wafuna mu kalulu kafu. Okay? Tewali wafuna mu kalulu kafu. So n'aba electoral commission balina obuvunaanyizibwa. Ebimu ku bantu bye basongako balinawo byandibadde bivuddeyo. Tuyinza okuba nga party zivuganya naffe. But what about the organizing body? Buli sawa ne bajja ne bagisongeramu. This happened from Kayunga, where, and these are some of the allegations that were involved mu kalulu 2021. Nze ntuuse ku level egamba, it's not enough okuwangula Otebe. For me it is not enough. Okay. What is important nti muwangudde ntya? Because bwe si discussing nga muwangudde ntya, sisuubira Otebe kunkwata mu ngalo, let alone tugende ku drawing board, angambe Mayanja ompangudde, but look at this. Pay attention to this. Mu mutima gwa kuzimba Uganda. Nze ndowooza electoral commission tugibanja okutegeka akalulu nga Uganda ye priority. So si ruling party, so si opposition, but Uganda. Because electoral commission mu kalulu representing a state. Amaje, intelligence, Bank of Uganda, bibera mabega we electoral commission. Yes. But what about the perennial accusations abantu ze balinaku our systems of what? Of election. So nze ebintu ebyo bisatu njagala kuyozaayoza abawanguzi. Naye nze ndowooza nti kana kalulu kaleme kutuyombya, naye kabeere a wake up call to opposition and the electoral commission. Okay. Okulaba nti we twist our game, we up our game in order to suit the demand of the day. Bwe tunaamaliriza nga tukyatambulira ku maanyi, tuyinza okugenda Senegal. Naye ate nze nsinga kutya Somalia. Uganda bwetabango kateri ayina wano butuuze. Chairman wa Electoral Commission ajja kuba ku nnyonyi ng'akubira aba Netherland bana mbadde chairman wa Electoral Commission mu mpaasa iramu wano wononese. Twalaba President Bagbo. Bamusange Paris agenze ku shopping agayaye ne gamugwako ne gamuga tetwandize na ku kyeyo singa teyali musajja ne bakuba. So nze ngebyo si byenjagala. Number 2 ku Uganda mu East Africa tulinamu agitations eza East African Federation. But on a broader perspective, waliyo continental unification. Waliwo abantu abaga nti akaseera katuse Africa ebeere state etya. Tubeere na ambassador omu owa Africa representing mu European Union and what have you. So in order for us to reach there, waliyo ebintu bye tulina okutandika mu luzungu bakiyita okuhomogenizing bibeere uniform. Akalulu ke Uganda oba by election oba ki kandibadde kalina semblance name ku democratic states in East Africa, so that we can attract other member states in East African community
to confidently walk with us to the path of the East African Federation. Naye nga tukyalina akalulu omusajja ne bamukola ng'ebifaananyi byenda byabo. Kati ab'e Kenya nga bagamba ono gwe bayambulamu olaba omusajja kalulu just ka by election. Naye kati bwe tunaatuuka nga tunoonya the East African President. Tetulaba emitwe nga gye giriko Bulago nga gye giri Kampala Road. So, kino tekikyali mbu opposition bagiwangudde enough. No. What about Uganda? Ne aspirations zaazo both in the region and the continent. And as a member of the global village. Ezo reflections ba political actors benjagala okukola ate nesiba nnyo kuba generation yange. Mwami Otebe and group. It is no longer prestigious osanyuka ogende mu balo teke bigere ku meza twawangudde Oyam, twawangudde Bukedia, twawangule Kayunga. Okay. Mu 1980 Dr. Milton Obote did the same. Them sevens went to the bush and the rest is an ugly story about the Pearl of Africa. So for me akalulu went to so commenting ako tewali yawangudde. Tewali yawangudde. Ate electoral commission bwe nkugambe tewali yawangudde kuba ne electoral commission. Yandibadde electoral commission ngewangudde nga akalulu muntu agamba mu butuufu kano kabadde nga akamugisha muntu versus Engineer Mulyato boy because tulinawo koko ku example y'obululu obutali baddeko contestation wakitegedde tetwawulirako voter bribery tetwawulirako sente zisukkiridde tetwawulirako intimidation. So as long as these accusations zikyali mu kalulu the electoral commission be balina okusooka okujja okwogera bino byenjogera era be balina okuvamu eddoboozi eri ajiwinga ba actors nti bannange kati akalulu kaleme kubeera ka bibiina akalu kabere ka Uganda. At the end of the day byetukola be reflecting whether Uganda is progressing forward or is retrogressing back to the what? To the ugly past. Wewa neyanziza mwami Mayanja ngenda kuba nkoma uko joli katono nnyo. Ngenda saba producer tutereyo videos ezo naye bwe tumbonga tunaziraba. Oyam North Constituency munange Dr. Eunice Otuko Apio yeyawangudde kulonda kuno n'obululu omutwalo gumu mu 1518 era ng'ono yakutte ekyokubiri ye mwami Samuel Engola Okelo era ng'ono ye mutabani w'omugenzi Minister Charles Engola ono ne yavuddewo n'obululu omutwalo gumu mu 1576 embiranye yabadde nnyo wakati w'abaana ababiri era nga yawangulidde ku bitundu 49 n'obutundutundu 12 songa ate yakutte ekyokubiri njogera ku Mr. Samuel Engola yabadde n'obululu yawangulidde ku bitundu 47 n'obutundutundu 38 ku buli 10 polling stations zabadde 167 era nga abalonzi abawandisibwa baadde emitwalo 9 mu 1373 naye nga ate abazze okulonda giri emitwalo 3,271 kitegeeza nti abantu abazze okulonda ennamba yabadde ntono nnyo nga tetuukana mu kitundu kyabo abawandisibwa okubanga balonda. Kasooke tulabe videos zino bwe tukomawo ntandika ne mwami Otebe. We get the people. It is since they came in a number. They came in a car. In that Let's box. get them. In that box. I guarantee you. This was the situation today at Wanglobo Primary School, one of the polling stations in Otwal Sub-County. My campaign, I told you, I want a clean election. Chaos broke out when some goons gained access and allegedly took 5 booklets. Held to explain, Walter Wachu, the presiding officer, said the goons forcefully demanded for 5 booklets, which they took, each containing names of 50 voters, ticked and brought them back into the box. We could not stop them. My supervisor called me and he was like, you first let people stand there. We are coming to rescue the situation. The polling station has a total of 550 registered voters. Akena accused the NRM party of rigging elections, saying NRM is afraid of losing the by-election. Although Dr. Tanga Doi, the chairperson EC of NRM, denied the claim. There's no scientific study so far. I think no one has been grabbed.
and no one has been quizzed to arrive at that angle. They tell me the goons grabbed whatever they did and ran away. And none of them can even tell the shots they used. This visibly angered Akena together with other opposition politicians slipped into bitter exchanges. And while we're here sorting out this issue, it has been done again at a primary school down the road. They have done the same thing, forcefully gone and stuffed ballots. Throughout this campaign, throughout this voting, I'm having my leaders being arrested, I'm having agents being intimidated. This is not a free and fair election. With those few anomalies that happen, it has happened, but it is being handled at a very highest level. And we believe that at the end of the day, a conclusive report will come, and anybody who is found to have had a hand in relations to what transpired definitely will be handled by the law. Voting then resumed at 3 p.m. after the returning officer, Richard Onoba, delivered a new voting materials for a fresh election. 4 candidates are in the race, including NRM Samuel Engola, UPC's Eunice Apio Otoho, FDC's Newton Freddy Okello, and Daniel Okello for National Unity Platform. Eunice Otuko Apio, who has obtained the largest number of votes to be the elected candidate for Oyam County North Constituency, Oyam Electoral District. As we progressed through the day, it became, the reality started hitting really hard because there was a lot of intimidation and a lot of violence and a lot of, blatant raids on polling stations in my stronghold. I believe they have a lot of ideas, good ideas. We've been sharing a lot of platforms recently, speaking about our vision for the Oyam County North and for this country. And I think I like a few of those visions. So that's why I'm saying we shall, after scrutinizing this, we shall get the next course of action. I reiterate the stand of the Commission that a free and fair election is a joint process where every stakeholder plays their role in a manner that is in accordance with the law. Well, and those are videos ezo zombio zirabe bulungi esoose ibaddemu mukulu Tank Odoy ono nava mu kibiina kya National Resistance Movement era nga yakuvunaanyizibwa ku byokulonda mu kibiina ekyokunogatako omukulembeze w'ekibiina ekya Uganda People's Congress Jimmy Akena era nga munnange bano nno baali bali matereke ku nsonga still zino zennyini ez'okulonda okwa Oyam North Constituency ono nga buli saidi erangira ginne waayo munnange olw'okuba nti waliwo obuvuyo oba n'okubba obululu ebyali bigendera ddala ate mu maaso esaidi eyo kigambibwa nti waliwo obululu obwali ticked already oba obwali bwatiikingiddwa munnange era nga bino byaviirako abakulu abamu okubanga beemulugunya oba nga beekalakaasa olw'ensonga ate nga bwe zaali zitambudde esaidi eyo naye era mu buufu bwe bumu still mu kalulu aka Oyam North omukulembeze w'eggwanga munnange era ataddeyo obubaka obuyozaayoza alayi waabwe nga bwamuyise UPC era nga munnange abayozaayozeza okuba nga batuuse ku buwanguzi buno era okuwangula akalulu kano aka Oyam era nga munnange omukulembeze w'eggwanga still ayina obubaka obw'enjawulo bwe yatadde mu bbaluwa eno buyitirivu nnyo nnyinza obutabusoma kubumalayo naye ng'ekimu ku ebyo byakonyeeko agambye nti I insist that all voting must be electronic using the thumbprints. How then does the pre-ticking come in? Are some people still allowing non-electronic voting? Nti munnaye omukulembeze bw'atyo bw'ateesezza okuba nti okulonda tekulinga bwe tubadde tukikola nti genda otiikinge ate oteeke mu kabokisi wabula tukozese enkola ate eri electronic eno nno nga yeyeebinkumu bamanye nti ono atiikinze wano oba kinkumu kyakitadde wano era alonze gundi bwati ne bwati olwo nno ensonga z'okuba nti abantu abamu beemulugunya nti tusanze obululu obumu butiikinge babutadde dda mu bokisi
eyinza okuba nga ate ekendeera oba ate eggweerawo ddala. Tugenda kuba tutandikirawo wennyini omukulembeze w'eggwanga obubaka bwe buba bukutereddeyo ku screen naawe osobole okuba nga ate weerabirako bulungi nnyo. Obubaka buwanvu oba message mpanvu oba ebbaluwa mpanvu erimu ensonga ez'enjawulo ze yakoonyeeko naye ng'ate munnange ono nno yakoonyeeko still ku bya UNC ebya 1958 ebirala ebyenjawulo byenyiza okuba nga sigenda kukumalirayo bulungi nnyo naye okusinziira nga bw'olaba ku screen oba ng'osobodde okuba nga ofunamu ebimu ku ebyo by'otegedde mu baluwa ebyo tugenderaawo olwakadde. Kangende wa Mwami Otebe atubuulire ye ku nsonga eno akalulu kano oba okulonda kuno ye ki kyakulabamu oba kye yapiikinzeemu mu elections zino zonna. Myanza nnyo ssebo anyabo kumpa omukisa guno neneebaza mukulu Mayanja esaawa ye emu agikozeseza bulungi kati nange neyemu esigadde tumalirize sabishoni yabadde nnungi nnyo tugenda kukanyako awantu awamu tujja kukanya naddala ku mivuyo gino adde obubuuliza nti fe NRM naffe twakoze ekitwawanguddwa mwawanguddwa mu kanaka Oyam North era oba ogenda mukalusubira ebintu bibiri kwangula n'okuwangulwa so obanga twawanguddwa mu bulungi oba mu bubi kyekibuzo kyandibaddewo kyekibandibadde ekikulu okuba okutuuka nti abasajja abakulu mu bibiina oli president ono yakuli akakiiko ka gundi k'ebyokulonda nga bali mu maaso g'abantu bawakisiganya ebigambo bali mu kamera kiba kitegeeza nti ne bakulembera babalaga ekyokukola kati awo weewuunya tulaga mu kulonda kuno naye byonna mbizere kakiiko k'ebyokulonda simanyi babasaba bajeti yaabwe bateekamu ne sente za civic education okusensitizinga abana abalonzi kubanga abaleeta emivuyo kubako abebabesimbyewo abalonzi ne electoral commission yennyini ate ab'ebyokwerinda balina okubeerawo okukuuma emirembe akati wabeerawo virus ereetebwa omulonzi oba yeesimbyewo ne weesanga nti aba security bajja eno coming administration wesanga nti kigeza out of their control naye tuddayo kukikyengambe nti akyoka ebyokulonda olwali tugenda mu kaluka 226 ekyo ekyandibaddeyo mu ggwanga kati tadde tuli mu kirasi nga tukola ki nga tusoma okuyigira mu kana aka 221 exactly singa tunuulya Kenya bo baamanya nti ekyaleeta obuzibu ekyaleetanga virus mu after gundi elections kuba kabe kalabika after naye wana tukyalina gundi before ba within the election after bina tukola ki tuli mu violence bo baamanya nti okizibu kye tulina nti obulu bwaffe twabuteeka nnyo mu gundi tuwetoloza mu tribalism Kenya kakata kalwe kaggwa nga batandika okukola ki kwefumita omujaliwo omukikuyu ne bamanya nti ekyo ekizibu kyabwe ne batulawo ne bakola ki ne bakitereeza era olaba nti kana akalulu akawedde temwabaddemu byamawanga kwabaddeko nti Second Just yanzibini naye tekwabadde nti omukikuyu omukalenjini yabbye omujaluwo si bwe kyabadde kati ne bamanya nti kyekizibu ffe twantegedde tutya nti abalonzi bali radical omuwanguzi eyeesimbyewo naali radical problem yeriwo naye ate obuzibu vaawa singa tetujja sente mu byobufuzi byaffe tima nti okulonda oba okulondebwa kuba kufa na kuwona nti mulimu tukyalina obuzibu amaanyi oli afira nagamba nti wemba sifunye Mayanja ne example gyawadde olaba gyasukyali mu by-election balonda kansala abantu beekuba oba MP osanga tugamba tugenda kuki ku South African president oba Africa nga tuli united kyekisobola okubeerawo tunasobola okumanya nti obuzibu vaawa at the end of the day electoral commission ekola ku lwa government bwera basoma kugundi ku CNN wagwa bagamba government ya Uganda okulonda kujigira emirembe kitegeeza nti isi eno kubanga ekola ki ngetula wasitagamba civic education tugitandike immediately after okulonda
tutandika okusomesa abana Uganda kuba ekisooka buli gundi buli kulonda wabeera abapya ba actors abayingira mu politics nga baki bapya nga tebamanyi naye kati bibatulaga mu mawulire tugamba kyekimu buli omu neyeteekateeka kabiri mukaaga kaneeteekete n'okunoonya akabinja kange nofunayo abakubi n'okufuna abagenda okuvuga zipiki kati ng'ekyabaddeeyo bakutisa 15 nga bawerekera obululu obuki obutiikingi kati ne babateekateeka kitegeeza nabana balina okubuulirwa gwe bagamba jangu owerekera obululu obubbe oba tugende wale tutiikinge naye ng'okkiriza nga bakwana omutwalo gumu bwe guti oba ebiri negiba 10 naye nga twagala demokrasi yatereere bino ebiri wano byaliko nozaniza Zimbabwe byaliyo ne mu Afghanistan byaliyo naye bintu bigenda bivaawo wali kati ebiswaza tikatukyali mu gundi ng'eno Uganda egeze mu kulonda emirundi emeka nga tulonda wati tuyigira mu byayikoze mu byayita problem ero wano nti tumanyi akalulu it's a do or die bintu ya kufana kuona nti mfunya akalimu kivola buli atukana okutuka nawaye nyumba nagitundu betaka katagana mu kalulu ngamata dem sente zangu kufana kuona timamanja singa nesima mu maso muitako buki buisi that's the problem we have nenga isi eno kutwala sekolechi sensitizing bana abantu government nenge jambako ne civil gundi ne civil organizations civil society yes zino kujja kuba this is their role now kuba mujja nemutekateeka baki nempatalinga ne gune isi nemusomesa abantu kwaye twagala okufuna credit mu democracy kwa kyemanyi tukyakula mu democracy nenga tunakula ddi omwana atuuka na stages z'abalina okuyitamu azaliddwa bamulera wano ayavudde akola ki ate omwana ekiriwo nti gyavudde taddayo unless otherwise oba alwadde n'akola ki nti abadde ayavula n'alwata n'addamu n'atula obutuuzi naye amala n'akola ki twandibadde tukopa ekintu kino kyangu nnyo gye tuvudde tetukola ki tetuddayo omukulembeze w'eggwanga yavudde n'akola kikometingako era ndowooza gundi message gyavuddeyo okwogera n'agamba nti ayoza mikwano gyaffe allies betwagala tugaze mu kalulu oli akuwangudde muyozeyoze mu bulungi kakati oba tokanyiza nebivudde mu kulonda waliwo avenues endala tugende muki tugende mu kooti naye bana abalozi banako nga bakimanyi nga beesiga kooti tibwe tunagenda kino nga kiganye era tusobola okukola ki tusobola okujja kyetukola ki kyetwagala kati ebyo byonna eba nga tebitereezeddwa tukyali mu buzibu era okyaleeta zino topic mpaka nti bannaye emigozo bano emivuyo by'okulonda kati Uganda tulina ekizibu kimu kyalina byonna before elections mu kulonda kwenyini ne after ate okulonda kwe kudetermininga political situation y'eggwanga bagala tokola ki tuyagala lukonda yokubeera okukyamu abantu nga tebafunye obuolya kye baagala wabeerawo obuzibu nekirala simanyi nnyo lwaki abantu abakwatibwa nga bakoze emivuyo mu guuni process y'okulonda babateeka mu guuni mu custody ne babata ne bagenda scot free nali mu kalulu ka LC1 nafuna mugundi bankuba bwe natuuka ku poliisi nasangayo abantu bangi nga baze okuwaba emisango ogwange gw'okukuba naye omusirikale yambuuza ozze kuwaba kukuba oba ozze kuwaba kubba kalulu ekibuuzo kyeyambuuza naye ngamba nze ku reportinga assault ngamba ati kati gwe wamu bimanyi n'abasinga bazaala nokola ki okulipotinga nti babakoze ki ababbi akalulu azifu musango oba kitegeera so neewuunya wawe tulaga omusirikale yali omukyamu oba yali aza okuwaba nti bamubbi akalulu yali omukyamu kitegeeza bannayuganda tututune ku seeryo omusirikale tamanyi nange kenyina yisimbese kola ki nange simanyi nze ndowooza ku lwange twandibadde tusomesa abantu baffe nge tulafite elections zino bamaze okulangira bamaze okukola ki tutambule nogundi eyo just imagine okimanyi nti ekigundi ekisanja kyaba LC1 kigwako wiiki ejja basentebe byalo na LC2 abakyala kyagwako dda ekigundi kati tukyatugamba abana kati banakolera muteeka ki
andi kati ez'okutegeka akalulu bagambye tisente. That is very wrong. Mwe tuba kutwala kuzimba demokrasia. Nti abantu abalala baganda kuba bakola bukozi nga tebalondeddwa. Mandate baba bagijjawa. Alebe tugenda basendeza feza parish development. Kakati okimanyi nti abasajja abasoma amateeka sokola wala government bakitwala mu kotero C1. Nti bano mama date ngokola kyo kupata kasete za parish modo gundi abo yagwako. Mandate. Era nize gundi minister wa local government. Chicha chana atugamba next week. So ebe nabyo birete emivyo muki mu Kulonda. Namulabeko mu parliament. Ngayogera still ku nsonga eno. Ngaga bagenda kulonda. Bagenda kuleta etteeka mwe bagira okubanga bakolera paka we banateekateeka okulonda. Kakati okimanga ki? Wadde ababaka ba parliament bo bakiwakanyiza abaga wabeewo supplementary ekolebwa okulonda kw'aba ssente ba LC1 kubenga kuva mu. Betago obumbi 59. Yes. Bagambye ezo ssente ntono nnyo wakiri wabeewo supplementary okulonda kw'aba LC1 ko kuwunzikibwe. Oba kitegeera. So wetubanga tugamba nti tuli mu ggwanga nti abamu bagenda kuba bali awo gundi local government minister je government bakolere mu neteeka. Wekibanga kyekyo well and good. Na ife bana babidikira nge batyo. So kedde tusomesa abantu civic good education byo kulonda. Tugende mu kudda mu kulonda nga tutegedde. Ekirina okukola kirina okukolebwa. Otherwise abantu bakyafa. Okkiriziganya n'ekiteeso ky'omukulembeze w'eggwanga ekyokulonda okuli electronic nga sibye bino nga bwe tubadde tukikola tukozesa ebyenkumu because sorry kukatinga mukatono wabaddewo okwemulugunya kungi mu bululu bwonna ndooza bwe tubaddemu kulonda kwa mukulembeze w'eggwanga kulonda kw'ababaka ba parliament ku mitendera egy'enjawulo ng'owulira okwemulugunya okuvaayo nti twasanze obululu obumu babutiikinze ddala twasanze box already zirimu obululu obuli ticked abaakeddewo ku makya twagenza otuuka twawulidde box bazireese nga zirimu obululu obubadde ticked already. So okkanya n'ekyomukulembeze w'eggwanga kyagambye nti tugende ku nkola eri electronic. Ekintu ekyo kyandibadde kirungi. Naye atmosphere wa environment gye tutambuliramu olwaleero ezo machine tulina okukozesa 1 zikozesa ki zifa ddi kuba onda tugamba nti tuteekewo mashini wali ojja kusanga nti mashini efudde kitegeeza ki nti nze ng'omulonzi eddembe lyange sikoze eki sikoze eki situukiriza buvunaanyizibwa ng'omulonzi olaba nti wabeera gundi obumwe babeera gundi nga bwakukinkumu nga bwogambye notuganga kafudde era netudda mu biro ebyaki ebyammanyo byaffe ebya bulijjo ekyo ekintu kiba kirina okuteekebwateekebwa kwate kya ssente nyingi okulaba nti kuba ekyuma at the end of the day naye twebuzaabuza tutya era enkola etali ya kyuma webanga eterezeddwa obulungi esobola okuba nungi okusinga ekyuma kiri kuba kaswale ogamba tugende ku kyuma kitegeeza kibe nnyo okuba nti ng'olina solution esobola okutereza kino nokibako n'ogenda ku kiri naye nga kyo kisoboka era sekali na mukulembeze w'eggwanga yamani esobola okutera because njagala kuwa example mu kamyufu ka NRM actually ko kaalina ojjukira kali ak'okusimba ku mugongo naye era nga kalimu emivuyo kano kenyini ak'okutiikinga nti tutiikinga ono tutiikinga oli kalimu emivuyo kati gwe tunulidde ekizibu kimu obubbi bw'akalulu kyotunuulidde naye sooka otunuulire kiki ekireetayo emivuyo kuba kubba akalulu kokka kuba emivuyo gibeera nga just wano mu kutereeza registers nga abalonzi bali mu bakyusa onagamba abantu bajja kulondera wano naye nga te right ye kulondera awo tetunamala kutuuka mu kulonda kyogamba okozesa mani oba gundi digital elections tukyali eno tukyeteekateeka ebubula emyaka ng'ebiri oba gumu kitono okola ki ogenda mu kalulu wabeerayo emivuyo nosanga nti chairman oli ageza nga njagala kukyusa okulondera namubuuza gwe oli wa kibiina ki ze kyusa ba DP bakyusa ba NRM bokka bakyusa ba FDC bagenda okulondera wano ebyo tebyetagisa gundi byuma kubitereeza then after bannayuganda beetegefu okukosidinga defeat nti bampangudde n'ogenda mu kooti ekyo tekyetagisa kyuma awo tutunulidde wano wokka wano mu kugamba nti gundi azibye olwokuba bakoze ki batiikiriza opapula ne bawibwa mu ki bawibwa mu box era at the end of the day kino ogenda kijjawo naye ate wano okola ki okakasa kino gundi apangudde nzikiriza oba wano mwekisa mu kugenda okuteekateeka okulonda exercise etambula bulungi nze nali mu kalulu ng'olaba nti chairman agaana abantu okukola transfer kansala yeesibe unagamba ine bano nga baze bangi
nga bangi nnyo kikibuzibu kyobuliwo naye nga takimanyi titeeka tewali nagunteeka ligamba nti eno police station jakube ekoma mu bantu bwe bati nga jaso mutakimanyi muki kati ebyo byonna akati akalwe kaba kawedde bulungi nga bakosize ebyuma ono yagambye nti abantu bazze bangi bakyusa bangi okujja kulondera wano ozasobola okumatira ebivude ebyokulonda ajagamba nti abantu bakoze eki bayipotinga abantu babajjere babaleeta eno naye nga teeka kiri mu mateeka so binnya bye tulina okutunula si kuba kalulu kokka wabula n'enteekateeka ez'ebyokulonda n'ekyo nakyo kigenda mu electoral commission kuba kutunula gundi chairman yabadde akomentinga n'agamba ebyekokiko byokulonda n'agamba police ekola investigations tumanye ekituufu kitegeeza naye emikono gy'emisibe alina okusooka okulinda ekintu kyapeninge poliisi ekinoonyerezeeko wemala ekinoonyerezaako ate ekole ki ate bagenda ku poliisi ekubuuza oze kuwaabira asoloti oba oze kuwaaba kubba kalulu kati olaba tuli masanganzira omwami ayogedde nga nada ati emikono gy'emiki misibe I get the point oba twandigambe nti twandibadde tufuna nti isi naye efuna poliisi yaayo ne bagiwa buli kimu ne kati eno eri independent ekolera ki electoral commission wakati chairman w'ekibiina bavaayo nayogera ekintu ng'ekyo ogwamu amaanyi kitegeeza bigenda kwa happeninga kuba okulonda tekuggwaawo ojja kusanga nti by-election yegundi ewedde ate endala ekoze eki ajja gamba tukyanoonyereza ku yeeri twafuna ki tetwafuna bujulizi bumala poliisi ekyanoonyereza era poliisi gyogamba gyogenda okuyita n'eno kati binakoma ddi nziza nnyo mwami Otebe nja kuba nkomawo kodde oli mwami Mayanja nsaze kakati nzize wuwo buli myaka 5 wabawo okulonda buli kulonda tusuubira ekintu ekyenjawulo naye ate bwe tutuukamu ne tulaba nga biringanga ebyali mu kulonda okwayita wano tubaddenga bwe twali twogera ku kulonda kwa 2021 reference mwajiwa nnyo mu kalulu ka 2016 namugamba bino byaliwo ffe tetuyiga tulina kizibu ansa nyangu nnyo akalulu kubo lyaba abakkiririza mu democracy mu Uganda state refused ne regime abantu tegerekese twandibaddewo n'ekintu ekiri independent kye bayita state mu kalulu twandikitegeeredde nnyo mu police ne UPDF mu electoral commission mu media ne Bank of Uganda ndowooza ezo ze infrastructure za state eziri most relevant mu kalulu naye naawe okimanyi n'omwana omuto yakazaalwa n'omuzibe n'ekiggala akimanyi tube tubeera mu kalulu poliisi eba ya NRM right bwe tubeera mu kalulu media house zonna zikola as per the interest of the NRM tulabyeko areas private media houses ba candidates abatali be NRM ne bagenda ne basasula 2 hours to the show RDC nagamba over my dead body. So we have a challenge that we are trying to build democracy with non-democrats. President Museveni detests democracy. President Museveni yakubwa bukubwa external pressure. Nga mu 10 points program democracy mweri. In politics we don't believe what we say, what we do we don't say. It's a rule. President Museveni can rightfully say tinjagala emirembe. Ffe mu politics ekyo tekimala nga tukutunuulira tugenda okulaba ogula mundu ogula bomu otraininga amaje newankubadde nga waliwo omuwandiisi omu yagaa nti if you want to get peace invest in war naye ffe tulowooza ensi eseeseetuse awo tuvuddewo nja kukozesa nnyo ekyokulabirako Switzerland is one of the better countries. In fact mu Africa tewaliyo nsi gyoratinga na Switzerland but it doesn't have an army. So how do they manage security without an army? Wachiwulira. Now, President Museveni mulumiriza nti tali democratic, era tayagala democracy kubanga munda mwe nale mwaliyo democracy. Hello? Mami Otebe yabatubulire. No, fena tubeera mu Uganda nze ate bano botebe olumu basula katuumu. Nze mbeera mu Uganda day and night. Ne munda mwe nale mu democracy ataliimu. Era ne mu bibiina ebirala ebibaddewo ne democracy omutonotono
ebitandise omusomooza era tulengerayo Museveni kati ng'ekigenda maaso mu FDC bw'ogenda n'oyogera n'aba FDC abaliwo ne sibajja kugamba we see and feel the presence of Museveni in the affairs of our party, especially nga tugenda mu structure making nga yeyambisiza sente o compromising ku values. Kati kankulage lwaki Museveni tali democrat era talina interest mu kalulu kaki. Museveni nga head of state tunulire baluwa yagambye nti I congratulate UPC, my allies, even if they cheated. What communication is he sending out? Okay. UPC ally ya NRM kuchi. If later on they can cheat NRM. The essence of that alliance is questionable. Now, the father, I received my copies. I received cheated in any way. The NRM cheated in any way. The NRM can follow legal channels. Hey, what's wrong with that? Pause there. One of the things, the occupation I do in FDC, I am being mentored to interpret communication, verbal and non-verbal. You can write a statement, but when you have not written anything at all, you can keep quiet and you say it all. That is the training I am undergoing right now. So, President Museveni, head of state, go to game mu 10-point program echa democracy achalimu. When we went to Kayunga, what was his comment? One of the ugliest elections we have ever seen under Yoweri Kaguta Museveni is the Kayunga by-election. Every mayhem was done, including raping women by security organs. Ochulira, what was Museveni's comment? Nzijukira yasooka okutandika ebigambo nti opposition ebakalu mu by-election yali eruweero, Brenda Nabukenya versus others. So, I want to assume nti over time Museveni abadde azimba democracy. So when he comes out and acknowledges nti system jasu pretend is over all these years, alayiwa asobola omubba, what signal are you telling to small parties like PPP, JEM and others? Ekyokubiri, tuleme kweyisaako. Bw'owulira abantu nga bakuliyetinga brigades, bakuliyetinga we ziri mobile ne ziri station nti eno yakunoonya yakugoba obululu obubbe. It simply confirms that there is a lot grossly wrong mu ntegeka y'akalulu kaffe. Nze ndowooza mu mawanga agali better, president tasobola kuvayo n'aga nti mukwano gwange yanzibye. Tekikola. It doesn't make sense. You can twist it, you can polish it, but nze asoma communication. Museveni has told me nti ali so uncompromising. Tinakafa akamu ke bamubyeko ate nga yamubye mu kati singe yamubye abadde opponent. Singe mundu zinyuka. That is one. Two, when president says that tugenda na proposing, because mu Uganda presidential opinion it is so pertinent. Sometimes it ends up as a discussion both in judiciary and the legislature. Yes. Now, when president tells us, I think we should now go to electronic voting. A confirming a chembagama nti abafuga ono bafubera katumu. Museveni takimanyi. Titugenda mu revenue okusasula omusolo. Tulese sente zaffe. Kanga network is down. You lose the whole day's work because network is down. Fenati chimanyi nti mkalulu Museveni switches off internet. No. Museveni bamita tibahabulwa. President. Very conservative to the dot. But you kati no, let me make this point, because then you give me that question. Njagala abalaba sheno bategere, what was President Museveni trying to point at? Waganti tukole electronic voting. In simpler terms, yaganti tuzimbe forex bill ebulemezi. Yes. Tuteke forex bill ebulemezi. Ntegezachi. Tusanze obululu babutikinze mu box mulimu obutikinge. That is not the solution. That is not the solution. Nakugamba Brusela tebamujjanjabya magnesium. It is diversion. Toyinza kukwata forex bill gitwale ebulemezi nga ne Uganda shilling teriyo. Wakitegedde waliyo kyebulemezi. No, ebulemezi okuleta endebe ya lumonde no twala spleen.
omulubulizi wajja okusabira ku mufomu w'embaata nage. That is the mode of transaction. Kakati bw'ogamba mbu tugenda obazimbira forex exchange era notimba n'ebipande nti kati British pound tugenda gigulanga sente bweziti. Excuse me, President Museveni amanyi the challenges of electronic. Olaba yatusuubiza bu radio mu COVID ne TV. COVID nagwa. That was electronic. No, tanagwa. Hello? Tanagwa. Katonda yayamba buyambi. Besigye yatuwa concoction echa COVID ne tukiteeka wansi w'ekitanda. Ne COVID tanagwa. However, buli kyayogerako twaki spending we released the money to procure those radios and TVs. Did they come? The answer is no. Tuganze ku digital migration. Okiwulira? Is it stable? Do we have networks that are stable? Kakati ongamba otya. Mwakamyuka kulemye. Kati ate osaba mbogo. You are diverting us from the Diochi. Robert abadde atambudde bulungi agenda electoral commission. By this time, after all this time, twandibadde ebintu bya ballot staffing. We don't need electronic machines because bw'obanga omuntu asobola okustaffing obululu nezino machine tusobola ozicorruptinga. Nayingira mu system. Yes. Tusobola ozicorruptinga. Okujjako President Museveni alabika akooye enziba eno. Kati ayagala agenda ku nziba nga gye twawulira allegations e Kenya tiwaliwo ababula. Kyolo okuba tekyaggwa bw'ogamba Ruto nti tu opening esava agamba mala kufa temugezaako ajjayo amagye tewali Al-Shabaab ajjayo ki. So President is diversionary bw'aleeta proposal ya electronic nga mu by election because ebimu ku bichalenginga obululu. First and foremost nga tetunagenda kalulu. How many people are registered to vote? How many turned up? The question is why? The electoral no. Okay, nkube yagenda kutonya. Very good. Very good. Very brilliant answer. So, if rain can affect the turn up, Mukalulu ako Kulonda a legislative member of a constituency. Kitegeeza nti tetulina na facility mu constituencies abantu gye basobola okulonda nga tebali encumbered by weather. Of course, most of our polling stations are under trees. There is no light. There is no shelter. We are in Akalulu by the mercy of the road. Katonda bw'anyigaana atenyusa ekirenga kiyuza ekyatonya nga lwe lunaku lwa Kalulu ojja kusanga 67% y'Abannayuganda kwolwo tebajja kulonda. These are the issues. President Museveni of Emyoga and Parish Development Model aleme kutandika kulogota na bya nuclear na bya flying mu space nga tanaba kutunyonyola ebiri basic. Okiwulira? By now twandibadde ne centers nga tugamba nti okay, let us have these polling stations in one center at a parish, sheltered. Nga bwe tulina police stations. Okiwulira? So if we have constructed police stations and the courthouses, and the local government, local council places where they debate from. Lwaki tetulina Kalulu ate nga Akalulu ke kali fundamental mu byonna byenkoze ekibemenye. So malirizanga ngamba baluwa ya President Museveni must be disregarded by Democrats in contempt. President Museveni takyasana kwebuzibwako bya Kalulu because talina ayo ligase. Mukalulu k'ekinaana ka choosing anti kabibwa deliberate aganye debate. We have not had this other side of the story. Tuwuliriza monologo ya NRA Obote yabba Akalulu, Obote yabba Akalulu, Obote yabba Akalulu up to today. Bwe tuzze nga yaliwo Akalulu kabadde Museveni akugamba Akalulu is a military operation. Tosobola kujja maje mu Kalulu as long as Museveni munamaje yakola ki ye head of state. Ebyo bye bitusomooza before we go to ensi yaffe bw'eneekula ngeri highly productive, very highly developed. N'abantu tebalina budde bwakujja kusimba mu line balinde bu biometric scanners obutakola. Maybe we shall talk about electronic voting systems. So omuntu wabanga ekizibu kye saawa zino njala ye muluma tomuwa mwoyo mutukuvu soko omwemmere. Let us have a conversation on how do we improve the vote as it is. Can we measure the level of fairness of this election system
And what can we do about it? Okusinga okutudivertinga mutuzimbe forex bureau hebukunja. I rest my case. Neyaziza mwami Mayanja, mwami Otebe. Nzize wo. Nenga sina kueleza kibuuzo kankusomere comment ene gamba. Akageri government y'Otebe ke yamanyiro okwewola buli wamu. Nze ngamba government etwale ekyapa kya State House n'ekya Parliament bwekibanga kya Parliament kikyaliyo egende downtown ewa Manerenda yewole obuwumbi 5 tulonde ba LC1 bwato nno ye bwateesezza Anti baga sente teziriwe zitegeka kati ye idea teminaza ba medical intern mulonda aberosi President idea simbi mbi nesinga tuba tukola biri byengani singa tuzula ati before kulonda ne after kulonda singa tuteriza tuchigata na chino so lokutambula fina tambula kuchiri tambula bulungi okay simbi cyo gamba ati yakambe if UPC cheated kuyibanga yakoze iki ya cheating tagamenti iki FDC ya cheatiza chi mukado wange yanzibye kati kyagamba ni manja mindset change boba okyagala ze kulangirire gokole twange eti enemy wange mukalu tuba tukyagenda mukusiko no tugenda kukanya bache manyi fe kusomera tumala okulonda tugamba abantu tugamba mune mukwate mu ngalo mugambo webale ompangude tulinde kisija mu second term tudyate mu race neto to declare ngati enemy wange yakoze eki yapangu singeso bokyakosinga voice muki olangirire eti tugenda mukalu n'omulabe wange era waba mpangu desegenda kuzayiza at the end of the day. Same time we will get a commotion in Mukalu. Then jibaleta Mukalulu bibaleta ba constables botunda gundi period je bagenda okutendekebwa amalo kabalete Mukalulu ntono nnyo kweta abana abasini abamaze senior 4 ojo kuma Kalulu omuli abantu abalina endowooza ez'enjawulo abatasomeseddwa ebyokulonda bitambula bitya oleta omwana yamala senior 4 ajja akola ki akuma omuntu ngo kikyokola ki kikyobote olagenda kuboli mu ne batuni olwokuba mwatakinze isoka abera excited abatakwata ku mundu abatakwata ku batuni tambula ku uniform alaba yakola ki yaliwo so isa ino kutereza ebintu bingi oba tugenda mugundi mu byuma oba tusigala mugundi mu analogo nenge ebintu ebisinga bikoze ki bitekedwa buki bitekedwa bulungi kiringa munagamba nti omwana omuwe fokalise foko alemedde okuliisenga omuwe chopstick buno nokutunulira waliwo tutandikira nakirala wali ebitongole ebirina okuteekebwateekebwa n'okusomesebwa nga tugenda mukagamba nti gundi security media political parties efudisa ina kintu kyekola ennaku zino kyenjagadde manja takyogeddeeko bagenda ndowooza oba masomero kati gemugudde nga mutendeka abantu mu regions oba gundi nga walaba kyankwanzi ndowooza naye bali mukikola mu pate yaabwe ekintu ekyo gavumenti yandibadde ekikola nesomesa abaana gundi political parties zonna nga gavumenti yekola ki ekiteekamu ssente funa ne tuula mu hall kisooka tuba tufuse ba comrades naye tuba twesanze mu kalumu field gapa manja naliko naye mukala sijja kukola ki sijja mutuga wabampangu ni principal tukanya nti kati FDC ndi wa noob tukanya ni principal olwokuba twaliko mu klasi emu nga mama waffe y'omu gavumenti iseze seba facilitator baabwe tuyawo batusomesa twandi bali tugenda mu kalunga kaki nga kalungi era nga kola ki kati oli nawe wakwanga gamba naye ate wali alternative endala kugenda mu court nayo kiki nayo gyeri n'abalamuzi baleeteddwawo omugundi mu first station room nayo nagamba naffe tubalindiridde eno tambule bwe tuti I get the point so naye newesanga nti ballot papers oba bululu butuukira ku police beba bukuuma ayo nagenda okuwaaba agala ate bwetuwaaba wano naye nga toba oluusi owaaba obululu gye bwasuze saye byonna byonna tulina okubitereeza nga tetunagenda kugundi ku biometric machines okuzikozesa
tujasanga tuli mu bino mpaka ki tulina okumanya kiki ekikola kiki ekireta violence ekisooka corruption n'obwavu ebyo tulina okubibwanako omanyi democracy kintu kinene nnyo walina okubeerawo kiringa ndowooza omutima mu organize z'omubiri twabeerawo kidini wabeerawo liver walibeerawo gundi amawugwe naye omutima gusanga kiwedde okupampinga ogwo omusaayi guba gusengejeddwa bulungi guba gukoze gwe n'ogamba omutima abanaye gukolere ki naye ate organize nozeerabira ebibumba ku kibumba ekyensigo binana bibadde bijjamu obutwa ebikyaha okibule kati democracy yandibadde ng'omutima nga receiving end ngeno natukoze eki bannamawulire namwe musajjula embeera ne mu reporting ebitalikola ki ebitalina ku reportingibwa naye ate video bwe zibanga weeziri namwe mulina okutendekebwa nti tetukwatanga bino ebyagundi manja huya kugambye ebyomukulu tango ndoyi manja kugambye nti temujja kulaga buno lwokuba ABCD naye kakati byabaddemu babiri yes no tetutunde ekyajjo no mu kifaananyi ekyo if I might interject the camera that captured that and let alone released it in public, what was the objective? What image were we trading out there? Kubanga nakugambye nti bino ebyobululu tebikoma kuffe. Kenya is watching, Sudan is watching, DRC is watching, Rwanda and Congo and the African continent is watching. And each one of us has a duty okulaba nti Uganda is positioned favorably to benefit from those formations. Naye nga President General wa Uganda People's Congress ne Chairman wa Electoral Commission wa National Resistance Movement be exchanging loudly like that, and then the journalist captures that and then publicizes it. What image, what product are we right now inenge ekintu ate kyeweerabira nti social media eri buli wamu. People who have smartphones bafuuka bannamawulire wetwogera kyalo tuwangalira mu bitundu tuwangalira ebiseera bisinga amawulire agamu gasatulatinga okuva ku masimu nga sina munnamawulire kino singa kabenje kagwa ku luguudo olwo ne kufaako abantu 5 gwe no reporting nga tebafudde abantu 5 wabula officer in charge of traffic na reporting nga abantu 3 bebafudde batwala kyani batwala gwe kyama owamunawule nti abantu 5 batwala kyoli officer in charge ate obuzibu obuliwo mwami kiki ngamba nti gwe n'omugamba TikTok simanyi Facebook naye ffe tutunda gwe professional journalist kyokola ki kyolese ate kirala Robert justification gyogambye nti bwe tuba twagala kutereeza bwe tuba twagala okusimatuka mu guluno olunya lwe tulimu ziri zibadde recommendations that bwe tuba nga tugenda okukola sensitization political actors namwe media namwe media because at the end of the day we want to have a product media security organs electoral commission political actors we need to go into a room ne kwaba abantu bonna ogatteko ne bannansi because fene bwe tunatendekebwa obulungi nga munnansi ali eri tafunye kutendekebwa watafunye tayise mu training oba tabanguddwa kimala era bwe tugenda kulaba ebintu ebimu bwe tuva eri mu kusomesebwa tudeewa tunonya abalonzi baffe tukwe ebimeeza ku miruka ngamba Mayanja bagambye nti wali ebitawuluzi tuyita abantu baffe tubateeke mu bitawuluzi batuule omwo tubasomese Mayanja jo FDC nange wa endera nenga twogera ekintu kyekimu njagala tuwunzika ensonga eno naye nga tetunagiwunzika because akadde ndaba katambule okulonda kwa LC5 ebukedya bwe kwagwa wayitawo akabanga mukulembeze w'eggwanga n'atuweereza ebbaluwa abatunuulizi b'ensonga ab'enjawulo abamu bagiyita postmortem abalala buli omu yagituuma kye yagiyita ne bagamba nti katulinde Oyam obinaggwe era tulaba banaawohola ki n'atuweereza ebbaluwa Oyam yawedde ebbaluwa yiino era tugifunye bw'otunuulira omukulembeze w'eggwanga byasuggestinga oba recommendations oba byateesa okuba nga bikolebwa byonna biraga kuba nti embeera eno etereezebwa ey'akalulu abantu abenyigidde mu bikolwa ebyobuvuyo okupritikinga obulu and all that nti bano babeere nga bakola ki bakwatibwako nga amateeka bwe galagira mbuuza mwami Otebe enkola y'omukulembeze w'eggwanga kati eno gye tulaba empya esobola okutereeza oba okumalawo emivuyo mu kulonda because kati mukulembeze wa ggwanga yavuddeyo yakoona ku nsonga zino anti kati olaba abantu ebakutte ebukeddeya emisango gye babaguddeko kubba ssente si kubba kalulu
singa otunula bakutte ekitegeeza singa tebwadde sente bateebereza okuba singa bali bweru balya butaala milioni 10 nkaga mumeka musatu ez'omwami oli omagoro yes naye omwami milioni 10 nkaga musatu ku nomination de yali azitwalira ani kunoza kunonya kalu discussion ya these are the silent features that we must pay attention. I am a candidate. Kugula mazi. It is nomination day. What am I doing with a bulk of 160 million shillings? That is agenda kola. Kugula mazi. Mafuta bichine bikole cyo. Oh my God. So ngamba president kya bali wajyalese. Tutunulde just egala kola mu an atom. Nenge chief chetaga egwanga lyonna. Bwana no gamba nti Oyam Bukedde bla bla. Nenge kigendo kati kyabadde Bukedde. Just mu naku 3 ne ki happening wa? Oyam. Kitegeeza president byawandiise terija kifude nako. Yade n'okutyamu yadde. Kubyabaddewo. Imagine nga nabakikola bakulembeze omu wa NRM Burundi Electoral Commission omu president wachi wa party. Akisibandi kwesona kama why wale kiri Bukedde itanso okola kyo kulya tubikirire so kitegeza kiri beyond the president kino kutamu kiri beyond Oyam wa Bukedde kipogamba kiri beyond abantu babiri bagundi UPS ba NRM kino kubanga kikola tudayo je tuvudde wali kino kudayo paka wansi sivyo civic education okutambula bana Uganda bonna. Okay njagala mbenga pitayitako mu comments tusobola okubanga ate tutegeera bannaffe bikibbo bye bakomentinze ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero olwakadde anyinza okubuteeyongerayo nnyo ate ku nsonga ndala. Bale Hussein weebale nnyo okubanga kwoli agamba ddala UPC esobola okuwangula akalulu agambye ddala UPC esobola okuwangula Oyam nga tekolaganye ne NRM. Esobola by the way kintu ekimanyira kukyogerako wale kintu kye bana Uganda kye twagala okwirabira mangu. Singo tunula political parties nengejeza jizimbiddwamu ekyali gyo tochikola ki tochanda rating tunulira nti ekibina kya FDC amanya gasooka yasoka gafuna mu Western principal jakola ki Java Western principal jakola ki Java FDC justification ne bajja najja nateka mu central region Mbega bakola ki amanya ago gapimira ku ki era kukundi kuba number of candidates no wagize abantu bo the president. So how many candidates level to district ku parliament ekibuzo kyo kiri across nagenda kujja okidemu zekakidemu ngabwe kiraba yes tibo tunulya mugundi mukaluka nakawedde nti wali omukyala abadajja ku ticket ya NRM eyo mugundi ngora ava president wa FDC olwaleero omukyala abadde ajja ayita kaweweevu nga YPC akwata kyakubiri eteeso kakati amuli ati weesimba kuba president ono omukyala n'akola ki n'asala eddiiro n'agenda ku FDC yawangudde Jacqueline Amunini abadde wa NRM kati ali mu East Africa parliament gye bamututte so ekya northern kiriza Ghana nti principal wa UPC gye yali ava obote tesobola kumala gavaawo singa batekati okondolwa by election mu Western Uganda ojja kulegera nti NRM ne FDC bali ku bampa we kajja wano mu central ojja kulaba nti nupu nani ne NRM so okutubangula mugundi singa kolaga posting na posting the day nga bagende balonde aliko mkuto ogumu ngoli agamba ekyabo bwa tugenda mulaga ko Oyam memba gamba nedda commissioner wakati wa UPC ne NRM memba wa reasons lwaki so manje nawo so kudamu omukulu okusinza kuuni nga bwokiraba nze ndowooza nti bali tulaba kujja mwami Mayanja comments weziri naye waliwo na comment zinagamba but I wouldn't blame whoever recorded what you are talking about so as long as it's not edited content if these two big men couldn't respect themselves I can't blame it to the media they recorded what they saw. I think I can as well agree n'omuntu akoze comment eyo but the basis is okusinziira ku kye tulimu nti fenna akalu tugendayo kukalwaniramu asinga obukolomooni bwokalwaniramu ya taking the day
Mayanja naona banyino ogenda kukavaringa kibaba banoonya. No, listen. Siko habera emivuyo. For me, but debate eno nagitunulidde bwenti. Saze wano nengamba FDC yabadde yamanyi nnyo batubye no. I started at a note that a lot was wrong in FDC. Lwaki njogera bwanto, it's a part of 18 years now or 20. We promised ourselves democracy. Twandibadde tuli exemplary nga bwe tuba tugenze mu by election nga abantu bagamba nti afadhali FDC. You understand? But sometimes tetufuna ekyo. Hakati President Museveni is another permanent stakeholder. Nti yandibadde atuwe ekyenjawulo. Wachiwulira. So botunulira obululu bonna gye buzeebwa. Remember at one time President Museveni yagamba tosobola okujjako ng'enaale mwekiriza. So nzikiriziganya ne Bali. Tosobola era ne mwami Besigye ku show ze mu mukyaza wano yagamba ti mu Uganda tulina auction. Abawangula abamu mu opposition ebeera justification ku balancinga the boat. Nti President Museveni yandinabye maaso n'agamba nti NRM yote nga oba ulyaga nti tulina abantu asatu ku buli kyalo. Naye babakuba we baluzinze ekyo tebakyogera. Tulina asatu kuki? So nze ndowooza nti debate eno tuleme gitunulira na lenses eziri partisan. Let us focus on Uganda because animosity mu kalulu victim number 1 ye Uganda. Neda bachita batya hostage ye Uganda yefe tubeera ba victim. Bwe twasemba okwetwala mu kalulu abamu badduka Kenya abalala bagenda we got scattered. And one of the reason lwaki Kenya tuli maaso kwa tulina emyaka gye twamalanga tuli mu dduka. So nze ngamba tingaba na Uganda going forward let us start doing politics focusing ku Uganda. Nze Mayanja byenjogera bino much as nkulembeza FDC but focus is Uganda. Okay, obubaka obwange bwangu nnyo abali mu opposition change seeking forces obudde bugenda butugwako. Tewaliwo political party egenda ku mobilizinga ku knocking out NRM wire yinzo okuba weri na resources ne terrain tebitusobozesa. The way forward is a political coalition. Eri principled atenge ririgo. Esawa zino parliament yaffe yandibadde research teso mu parliament ng'esaba electoral commission eregisteringa emikago tulekerao okweralikirira enkolagana ya Museveni ne Mao etali premised in our legal framework. Tulekerao okuva enviri ku mutwe nga Museveni ayise akena ally. Wakitegedde. However, naffe kituwa omwaganya as FDC we would like to work with National Unity Platform, with with JEMA, with Alliance for National Transformation, with PPP, with all change seeking forces. But buli kaseera we tugezezaako environment tetuganyiza naffe kennyini tulemeddwa okujja ku solution yemu. We have a proposal for a sole candidate from LC1 to president inclusively using a monkey election. We have written about this. We have called press conferences. Tulowooza nti abakulembeze ba stakeholders mu nsonga eno bandibadde kati batandise tuki-implementing. Zino by election zandibadde opportunity okupilotinga kweno proposal. Because 2026 tewaliwo okubuusabuusa. It's going to be coalition politics nga wabadde Kenya. I rest my case. Aziza nnyo mwami Mayanja, comment eno ndooza nayo kanjisome egamba Mr. Museveni's idea of I hear using electronic methods of voting abanga owamali bwagamba nti obuugi bunnumya ekibuno. Ate n'asaba emberenge embuzo emberenge zandiba nyangu za kugaya. Obuugi bumulumya ekibuno naye asaba empogole bannange. Mututwala speedi. Kale, eyo comment kanjikomyawo. Njagala kusomya n'esembayo. Mwami Otebe atuwa obubaka obusibula. Nakyalina ebita agamba olumu nnoonya kyensobola oba kyenyiza okugamba Otebe ne NRM naye olumu nennemwa. Kati wulira bw'ayogera. Ebitakwatagana. Nakyalina erita w'ennyonyi gw'atategera byogera kirabika. Era tewali lunaku ndeze endowooza yo njiwa obuki ndiwa kitiibwa ye ndowoozayo. Bw'olaba nga tulina kyosobola kungamba tinjogera ebitakwatagana. Wandi bati okomentingako. Naye osobodde okumanya ebyo tinjogera ebitakwatagana. Naye abatugoberedde okuva we twatandikidde wali eri mwebali nnyo okutugoberera. Kyanjagala okugamba nti bwe tuba twagala okuharvestinga demokrasi omulungi nga tuteekerateekera eggwanga lyaffe mu maaso
n'abaana betujja okuzaala n'abazzukulu batwenyumirizeemu tusooke tufuuke omuntu omu nti tuzimba demokrasiya tuve mugamba nti tuli mu kuvuganya kuwangula kalulu tugende tukole eki tulyemu ng'omubaka omu yayogera agamba abalonzi be tetugenda kulyamu kati nkomye omupenda tugende tulye ffenna lwatu tetuvudde mu politikisi oyo tuyimba buli tuyita mbuyisi mu demokrasiya therefore abanamakindye maliza nga mbagamba tukyatambula ffenna olunaku lw'ekyandigaba ekitagira 226 tujja kuba ffenna okugomolola mwebale nnyo mwebali eddala gubira program sigadde nze Otebe Robert Prince Totoman Mayor to be Makindye Division. Wewa 226 nga babagambye mumulabiranga ddala sobola kubanga nyongerako mumulamuzanga kisa Sizawa kubanga nyongerako ekigambo n'ekimu okuva ku byabakulu beboogedde olunaku olwaliro mwebale nnyo mwenna abatugoberedde abakommentinze abasharinze tweyanziza nnyo tweyanzege nze omumbejja luwedde Lilian era nga program gy'obadde oli mu kulaba ebeera The Voltage buli lwakutaano ssaawa emu y'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo olunaku olw'enkya The Interface Show ne Richard Kana Dr. Kiza Besigye ajja kubanga eddamu bulungi nnyo era nga olunaku olw'enkya lujja kuba lulimi Luganda beerako owulirize nga bwagenda okubanga asensula ensonga byonna nga bwe tubyogedde wano ajja kubanga ayongera ate kubitaanyaako era kubanga ye abadde mu field eno okumala ebbanga eriwererako ddala so ajja kuba abaako ensonga ez'enjawulo zayogerako ate ne Snaptalk ku ssaawa 12 ez'akawungeezi togisobwa omukyala Teditenjo Nabukera ajja kubanga agikutuusaako nze kennyini Kamakoogera nja kubaako beerako owuliriza ensonga nga bwe zinaatambula bwe banaazogerako ebya DNA simanya biriwa tomanya tuyinza okubyogerako naye nga beerako the Snaptalk osobola okubanga ate oginyumirwa bulungi nnyo njagala kwebaza abakulu b'enkozi nabo olunaku olwaleero ku kamera kubaddeko omukulu Roger Studio habwe so nga ate mu control room waliyo omwami Mokose Arnold Anthony gatako omwami Ali Alibawa bwe tukoze olunaku olwaleero programu eno okubanga ogirabanga bw'ogirabye nkwagaliza ekiro ekirungi ne weekend ennungi weeraba. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.